Okay, hi. So welcome back. This is part 2 of Kingdom of God versus Kingdom of Heaven. So hari tu kita akan fokus pada Kingdom of Heaven. And mun aku nangga senarai nota untuk Kingdom of Heaven tu macam panjang je. Haraplah dapat pola satu video untuk habiskan semua tu. Mun si terpaksa lah pola part 3 tu. Tengoklah. So anyway, let's start. So let's go to Matthew 10 verse 5 until 7. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. So dekat situ kita nangga Yesus pada go to the lost sheep of the house of Israel, which are the Jews. Go to the Jews and tell them the kingdom of heaven is at hand. At hand, maksudnya dekat lah. Bayangkan, kingdom of heaven was preached dekat sudah 2000 plus years ago. Masa tu sudah dekat kingdom of heaven. So inilah kingdom of heaven yang dinanti-nantikan oleh semua orang Yahudi. Zaman Old Testament tu, orang Yahudi semua tunggu-tunggu kingdom of heaven ni. Dia tunggu king to establish the kingdom of heaven. So apalagi semua orang Jews ya, excited lah bila Yesus datang. So akhirnya we have the king and the kingdom of heaven dekat tu. Orang-orang Jews masa nang dah terdesak dah. Sebab sidak pun dijajah oleh orang Rom. So nang lah penat lah dijajah oleh orang lain. Bila lagi orang kita jajah kita. Let's go to John 12 verse 12 until 13. Dekat situ kita nangga orang-orang Yahudi welcome Yesus. Tengok cara sidak welcome Yesus. On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that come in the name of the Lord. What's it? Now let's go to Mark 11 verse 9 until 10. Sama konsep orang Yahudi welcome Yesus. And they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna, blessed is he that come in the name of the Lord. Blessed be the kingdom of our father David that come in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Wah. So nampak sih mindset orang Yahudi masa ya, memang si sabar, memang dah lama tunggu kingdom of heaven tu. Dah lama lah. Let's go to Matthew 4 verse 17. Again kita tengok situ Yesus preach. From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sekali lagi kita tengok Yesus cakap kingdom of heaven is at hand. Dah dekat dah. So cuba bayangkan kau sebagai orang-orang Yahudi yang dah lama dah tunggu profesi tu, tunggu seorang raja akan datang selamatkan bangsa kita tu. Happy is it? Siapa sih happy? Kan? Our king has come to save us. Dan Yesus memang banyak kali preach the kingdom of heaven. Semua pasal kingdom of heaven. So let's go to Matthew 5 verse 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Wah, persecuted. Tu, ganasnya. So dekat sini kita mula tengok perbezaan kingdom of God dengan kingdom of heaven. So tadi syarat untuk dapat kingdom of heaven, you need to be born again. Tapi dekat sini, Yesus cakap, Blessed are they which are persecuted. Teruk sangat tu. Sampai kena persecute mata-mata kingdom of heaven ni. Lain pula dengan kingdom of God tadi. Mari kita tengok apa lagi Yesus cakap ni. Matthew 5 verse 19. Whoever
therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Wah. So dekat sini Yesus cakap, we need to keep the law lah. Basically do good works to have a better place in the kingdom of heaven. What? Let's read the following verse. Verse 20. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter the kingdom of heaven. Nampak tak? Yesus cakap kamu punya righteousness mesti exceed orang-orang Farisi. Itu ketua agama tu. And then Yesus cakap kamu perlu exceed righteousness mereka. Pelik kan? Kenapa tu? Kenapa kita perlu buat baik? Kenapa kita perlu keep the law ni? And why do we have to be better than the Pharisees? Well, kalau kamu ingat balik, siapa audience dia? Awal-awal tadi kita baca yang Yesus fokus kepada the lost sheep of the house of Israel. Maksudnya orang-orang Yahudi. Yesus tengah bercakap dengan orang-orang Yahudi. Yesus sendiri cakap jangan pergi ke bukan orang Yahudi. So message ini memang khas untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi masa tu. So kenapa orang-orang Yahudi diajar tentang kingdom of heaven ni? Apa peranan orang-orang Yahudi dengan kingdom of heaven ni? Apa itu kingdom of heaven tu? So nampak sangat dia lain daripada kingdom of God. Kingdom of God senang saja masuk tu. You need to be born again. You need to be born of water and born of spirit. Then you can already inherit the kingdom of God. But the kingdom of heaven, nampak gayanya lain. Syarat untuk inherit. In fact, let's go to Matthew 8 verse 11. And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Wait, kejap. So Jesus is saying that people from the west and from the east shall come and sit next to Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. You can sit next to them. Kalau kita fikir balik, mereka tu dah mati. Dah lama mati tu. Even masa zaman Yesus cakap ni, mereka sudah mati sudah. Kalau dekat kingdom of God, kita tak dapat sit next to Abraham, Isaac dengan Jacob. Because the kingdom of God kan within you. So perasan sih, that the kingdom of heaven is not spiritual. In fact, it is physical. Because you can sit next to them. So earlier tadi kita baca dekat Matthew 5 verse 20. Yesus cakap kepada orang-orang Yahudi masa tu, your righteousness perlu exceed orang-orang Pharisee. Why is that? Because orang-orang Pharisee inilah hipokrit yang terlampau besar masa tu. Mereka jugalah ketua agama Yahudi. Basically mereka lah wakil orang-orang Yahudi. Let's go to Matthew 23 verse 13. So dekat sini Yesus cakap dengan orang-orang Pharisee and the scribes. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in. Wah. Tension. So dekat sini Yesus marah dengan orang-orang Pharisee. So orang Pharisee pilih untuk shut down the kingdom of heaven. Shut down the door to the kingdom of heaven. So orang Pharisee shut up the kingdom of heaven. Basically saying that the Pharisees tak ajar pun pasal kingdom of heaven ni betul-betul. Sebab orang Jews masa tu diajar yang Tuhan Yesus akan datang sebagai raja dan sapu segala kejahatan di bumi dan establish kingdom of heaven masa tu lah on earth. Itu yang disampaikan dan dijanjikan masa zaman Old Testament. Itulah yang dinanti-nantikan, lama sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Dan itu jugalah yang difokus oleh orang Pharisees.
Tapi mereka tak tahu ada bahagian yang penting dalam profesi zaman Old Testament tu. Bahagian ni crucial. Sebab yang mereka baca ni, yang mereka fokuskan ni adalah Yesus datang sebagai singa. Tapi mereka tak baca ada bahagian yang awal tu. Sebelum dia datang sebagai singa, dia datang sebagai domba. Bahagian tu yang orang Yahudi masa tu tak dapat terima, tak tahu pun. Sebab orang Farisi tak fokuskan, mereka tak ajar pun barang-barang ni. Sebab mereka sendiri tak percaya benda tu. Mereka terus assume yang Tuhan Yesus akan datang sebagai singa, menghapuskan segala kejahatan. Kalau mereka baca profesi itu betul-betul, Yesus akan datang sebagai domba dulu. Kenapa? Sebab untuk ampunkan segala dosa. Mereka tak tahu. Mereka pun tak tahu yang syarat sebenar untuk masuk Kingdom of Heaven adalah kamu mesti masuk Kingdom of God. Kingdom of God is the requirement to enter the Kingdom of Heaven. The Jews cannot enter the Kingdom of God without Jesus dying on the cross for their sins. Because syarat untuk masuk the Kingdom of God, kalau kamu ingat, is to be born of water and Spirit. That Spirit can only be called by Jesus once He goes back to heaven. Meaning to say, after dia mati itulah. Maksudnya, selepas Tuhan Yesus settle apa yang dia patut buat on earth apabila dia balik tu. Itulah, kalau kamu perasan di dalam Matthew 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apa keyword dia? First. That's the keyword. Kalau kamu tak perasan lah. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. See, kalau ada perkataan first, mesti ada something next. The keyword tu first. So kalau kamu baca dalam buku manual, dia mesti cakap first you do this. Dia tak stop sana, then you do this, kan? Anything yang cakap first, mesti ada kemudian dia. And in this case, yang kemudiannya is the kingdom of heaven. So untuk pendekkan cerita dari awal tadi, Yesus hantar nyapun disciple kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada orang bukan Yahudi, untuk sampaikan berita bahawa kingdom of heaven is at hand. Maksudnya kingdom of heaven dah dekat. Masa tu 2000 tahun lebih dahulu, sudah dekat sudah. And the kingdom of heaven ni is not the kingdom of God, because the kingdom of heaven relies on your good works. In this case, the Jewish people punya good works. That's how they can inherit the kingdom of heaven. At least that was the original plan lah. Tapi of course plan tu tak menjadi sebab wakil orang Yahudi, which are the Pharisees, reject. Dia reject Yesus, dia reject juga kingdom of heaven ni tanpa sedar. Let's go to Acts 7 verse 51. So dekat sini kita tengok Stephen. Okay, Stephen ni dia teriak lah dengan orang-orang Pharisees. Dia cakap sini, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost. As your fathers did, so do you. So selepas orang-orang Pharisees dengar apa yang Stephen cakap ni, mereka pun tak puas hati lah. In fact, let's go to verse 57 until verse 60 and see apa yang mereka buat selepas dengar teriakan Stephen ni. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.
he fell asleep. Dengan kata lain, dia matilah. Orang Pharisees masa tu memang sampai mati Stephen di batu. Bukan satu batu saja tu, beramai-ramai mereka batukan dia. Time kena batu pun Stephen masih sempat bercakap and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Bayangkan, Stephen kena batu, kena belasah semua tu, masih ada kasih dalam hati dia. Cakap dengan Tuhan, Tuhan, janganlah letak dosa ni kepada mereka. Well, selepas kejadian dalam Acts chapter 7 ni, kamu akan perasan Tuhan selesai sementara dengan orang-orang Yahudi. So bermula dalam Acts chapter 8, kamu akan perasan audience dia bermula kepada orang-orang bukan Yahudi. Since orang Jews pun memang dah keras sangat kepala mereka masa tu untuk reject the kingdom of heaven. Dah lah Yesus cakap the kingdom of heaven is at hand. Masa tu, maksudnya kingdom of heaven memang dah dekat dah masa tu. Kalau tak disebabkan orang-orang Pharisees tu, mungkin sudah terbentuk kingdom of heaven sekarang. And kalau kamu belum clear lagi, the kingdom of heaven yang dimaksudkan, yang diprophesy dalam zaman Old Testament tu, yang dinanti-nantikan oleh semua orang Yahudi, ialah sebuah kerjaan yang di atas bumi, bukan di syurga. Walaupun nama dia kingdom of heaven. So itulah the great irony dia. Kingdom of heaven is on earth. And for those that are wondering, bila kingdom of heaven tu? It is after the tribulation period. Kalau kamu perasan dekat gambar rajah dalam episod 2 tu, ada satu kingdom di atas bumi tu. Nama dia Millennium Kingdom lah, dekat sana. That is the kingdom of heaven. Itu memang kingdom yang di mana Yesus akan reign on earth for 1,000 years, reign with his people. And what I mean by his people is those who accepted what he did at the cross. Because remember, the requirement to enter the kingdom of heaven is you need to enter the kingdom of God first. Tapi sayang sekali lah, orang Yahudi masa tu dia tak dapat accept kenyataan ni. So requirement mereka lain sikit. Itulah Yesus setiap kali cakap dengan orang-orang Yahudi yang mereka perlu buat law, do good works, supaya mereka ada tempat yang lagi bagus di kingdom of heaven tu nanti. So itu memang mindset orang-orang Yahudi. Yesus tahu tu. Itulah kalau kamu perasan, semua yang di-preach oleh Yesus memang pasal kingdom of heaven. Dan audience Yesus adalah orang-orang Yahudi. So I'm gonna end it here. So nampak gayanya perlu ada part 3 lah ni. So masih ada beberapa yang perlu dicakapkan dalam kingdom of heaven ni. Tapi sekarang kita dah tahu lah, kingdom of God dengan kingdom of heaven memang tak sama. Satu spiritual kingdom, satu physical kingdom. Satu is within you, the other one is on earth. So memang nampak lah, kamu akan nampak kingdom of heaven tu. Kingdom of God ni kamu hanya experience dia, kamu tak dapat nampak dia. Tapi kingdom of God is important in order for you to enter the kingdom of heaven. And again, the kingdom of heaven is not referring to heaven. Heaven is heaven. Kingdom of heaven is the millennium kingdom. The kingdom where Jesus himself will reign on earth with us for 1,000 years. So thanks for watching. Thanks for listening. Hope you have a good day today. And if you just started today, hope you have a great day ahead. See you guys next time.